gulina ekigenda kyagwo. And each generation has got its purpose. Mu kitabo kibayita ekya Zabbuli gyetwatandikira mu Zabbuli 95. Psalms 95. Buli mulembe gubeera gulina ekigenda kyagwo. Each generation has a purpose to carry out. Kakati naawe olina ensonga lwaki wazaalibwa mu mulembe guno. So you have a reason as why you were born in this generation. Osookere ddala okutegeera. And this is what I want you to master. Nti waliwo ensonga lwaki oli mu mulembe guno. There's a reason as to why you're in this generation. Oyinza okuba nga tewaliwo yali agikubuulidde. Maybe nobody else has told you about this. Naye alina ogikubuulira omutuufu omuyita Katonda. But the person to tell you this is God. There is a reason why you were born. Waliwo ensonga lwaki wazaalibwa. There is a reason why you are in this generation. Waliwo ensonga lwaki oli mu mulembe guno. This generation needs you. Omulembe guno gukwetaaga. And if you don't do what you are supposed to do in this generation, era bw'otakola ekyo ky'olina okukola mu mulembe the entire generation will lose. Omulembe gwonna gugenda kufiirwa. Because kubanga you were specifically created. Kubanga watondebwa. And you are unique from any other person. Watondebwa olw'ekigendererwa ekyo era oli wanjawulo ku muntu omulala yenna. You are unique from any other person. Oli wanjawulo ku muntu omulala yenna. Ku mulembe gwa Yusufu. Joseph's generation. Yusufu yajjanga alina a certain assignment. Yusuf he came with a certain assignment. Yalina assignment gy'alina okutuukiriza. He had to fulfill a certain assignment. Era Mukama ng'ayogerako naye. And the Lord has spoken to him. Ng'akyali mwana muto ku myaka 17. When he was still a young boy at the age of 17. He told him, you're going to be a great man. But he was facing challenges. Even in his father's house. His siblings oppressed him. He was so miserable. Amidst of the misery, God spoke to him. Even when you're facing challenges, you need God to speak to you. Because people speak many words. You too could be speaking some words. But you need a word from God amidst of people's words. How many of you understand this? Amidst of people's words, you need a word from God. Because people's words have a limit. And they never be they can never be blessed. But the word of the Lord will always be blessed. So God spoke to Joseph amidst of a tough circumstance. Genesis 37 from verse 3. Olubereberye essula 37 okuva ku lunyiriri olwokusatu. Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekyambalo eky'amabala amangi. Baganda ba Yusufu ne balaba nga kitaabwe amwagala nnyo okubasinga bonna. Kakati ekigambo ekyo kyolaba eky'amabala amangi. This word you see. Osobola okubeera awo njagala weerwaneko nnyo. I want you to fight hard. You could be somewhere in a comfort zone. They could pamper. They could be pampering you. You are in a good life. And then you feel content. Yet this isn't who you have to be. How many of you understand this? You have a certain life. It seems to be good. Yet you have to bear something. So this is the life Joseph had. The father loved him dearly. He separated him from the rest. He gave him a different coat. And he got to know that he was the favorite. But this, that what he showed him, it was killing his destiny. Reason being, God had a great plan upon him. He had to arise a crisis that could bring him out of the comfort zone. So today, you could be facing some challenges. They may seem not good to you, but these challenges are going to bring you something good.
naye nga bitula biringa ng'ebibi when you look at them they seem not naye ku good, nkomero ya byonna but in the end ogenda kwebaza Katonda. you're going to thank God. Naye nga biringa ng'ebibi. They seem not good. Mbadde nyumyamu ne director w'amasomero Mr. Martin Kauchi. I've been having a conversation with Yajja wano nga talina the director of n'osunemu. schools, Pastor Martin Kauchi. He came here with no Musajja penny. musomesa mulungi. He's a professional teacher. Kati yajja wano nga talina n'osunemu. He came here without any penny. Gwali mwaka kyogoye okyagujjukira 2008 In 2008. kakati n'atuula wansi So he sat down. ne musomesa bino bye nkusomesa kakati I told him the way I'm teaching you. ne mugamba wandika notes. I told him to write down notes. Normally I tell people to write notes Ebiseera ebisinga ngamba abantu bawandike because if notes. you write Kubanga kasita you owandiika go back and revise your notes. oddayo n'osoma notes zo. Kati sannakizuula nti setaani ayinza okutuuka woogenda kusumululirwa I discovered that Satan may get to that awo point when wenyini you're to be delivered. wakukwatira ddala n'otategeerawo Right there, he captures you and you fail n'akubbako to ekigambo kubanga perceive the tewategedde. message. He snatches the word because you didn't bameka nga understand it. lyobaddeko mu ssomero n'otategeera kintu How many of you have ever been in Teacher school and n'asomesa. you fail to understand something? n'ogamba naye nze sibitegedde The teacher teaches and you're like, I did understand naye nga this. bw'oddayo n'olivising But when you go back and revise your ng'ate notes, obitegeera. you happen to understand it. ekyo kyekinjagaza owandiike That is why I nti want you to bw'oddayo write that when you get back olivisinge home, notes zo you revise your notes. oba nti omusajja aga nti wandiika okwolesebwako God says, write okwole your bulungi ku redemptive bipande revelation. akusoma ddoka embiro. Write it plainly on Oba tablets oyagala that whosoever okwangwa reads mu it should bulokole, run. If you want to be quickened you in must be a salvation, writer. olina okubeera omuwandiisi. You must be a writer Olina okubeera omuwandiisi. and you must be a reader. Era olina okubeera omusomi. You write the notes Owandiika notes and then ate you go back and revise your notes n'oddayo n'ozisoma. and then you pray according to those notes. Oluvannyuma n'ozisabiramu. Kati 2008 So in 2008, owooluganda Kauchi yatwegattako. Pastor Martin Couch joined us. Biseera bye twali tutuula wansi. By then we used to sit down on mats. N'atuula wansi. He sat down. Yali alokose. He had gotten saved. Simanyi bwe yali amaze emyaka emeka mu bulokole by I that don't know time. how long he had been in salvation, Naye nga wa kicupuli. but he was Mulokole not. w'ekicupuli. He was not a true Christian. N'atuula wansi So he sat down n'asomesebwa. and he was taught. N'awuliza ebintu He listened to yagenda okulanga the ebintu message, by'awulira and he heard that the message he byanjawulo had was different. bikola amakulu mu bulamu bwe. They were meaningful in his Omanyi life. bw'ogwa kuwa bikozi When you find someone who is educated, osomesa kubamu ebituli. you teach them while they do not accept what you teach them. Ha? Wangi? Balina n'olugezigezi. Balina n'olugezigezi abo baasoma balina n'olugezigezi. Kaakati osomesa bw'oti So n'alyoka akuwuliriza you teach them and they n'alyoka pay akwetegereza attention, they look at you, n'awuliriza. they listen to what you teach them. Kati agenda okuwulira But nga bye tusomesa he had the message Magezi. that we were teaching Byetaaga. was wisdom, and this is n'ajjayo ekkalaamu needed. ye mpolampola n'ekitabo So he got out his as pen a and good book. teacher Ng'omusomesa n'atandika omulungi, okuwandiika notes. he started to write down his notes. Kati olunaku olumu lwali lwa mukaaga sigenda dwerabira. It was a Saturday, I won't forget this Namusanga day. wammanga awo I got him down there. wano waali nsiko wano tebakulongoosawo. This place was so bushy. wona wona waabeeranga nsiko. This place was bushy. Kati ne musanga wansi mu kati awo So I wammanga awo got him down there under a certain tree. ng'atudde He was under this tree. abikudde akatabo ke yali awandiisemu notes He had opened kalina his- cover eri awo yali ya brown. He had opened his notebook which had a brown asoma cover. notes He was reading his nga notes bw'asaba. at the same time praying according to them. Yali akyali awo While there, notes ne zitandika okuleeta amakulu. the notes started to become meaningful to him. Gamba akuliraanye. Tell your neighbor. You cannot listen to the word of God from January to December Tosobola kuwuliza kigambo kya Katonda okuva ku January mpaka without December seeing the result from what you have been listening to. n'otalaba biva mu ebyo by'obadde owuliriza. Era bw'olaba omazeeko omwaka If you see yourself nga tolabye completing ekyenji yonna your- mu bulamu bwo, without seeing any naye change ng'obadde in your owulira kigambo life, kya Katonda, yet you've been listening to wate God's okuba nga waliwo word, ekikyamu. there must be a problem. N'atuula So he sat down, n'alivayizinga notes ze revised his notes. n'asaba
he prayed, twali tukyali awo while still byasabira ne bitandika okumuyunga ku busika bwe. these notes that he prayed according to What I'm started trying to teach connect you him now to his inheritance. is going to connect you bigenda kubayunga with your inheritance. bigenda kubayunga ku busika bwammwe. Omuntu ayinza okulowooza nti oli mwavu nga nawe olowooza nti oli mwavu. Someone may think you're poor and Kubanga you too may olina embeera think you're poor gy'oyitamu. because you're going through But a you are crisis. not poor. Naye ate toli You are mwavu. rich. Oli mugagga. Because you're a child of God, Kubanga oli mwana wa Katonda. you are so rich. Era oli mugagga nnyo. Whatever God has Buli Katonda ky'alina belongs to you. kikyo. Because you are his heir. Kubanga oli musikaawe. Yesu waatula w'otuula. Where Jesus sits is where you sit too. Yesu waatula w'okola ki? You and Jesus sit W'otuula. in the same place. Oli mwana. You're a child, you're a son. Kati Yusufu n'abeera mu masapa ago. So Joseph was in this Kati waliwo comfortable amasape nga life. gakwonoona. So there's some comfort that may tarnish you, may Am I talking tarnish to your someone? life. Nyina gwe njogera naye. Osobola okubeera mu mbeera ennungi. You Naye could be ng'ofa bufi. in a good situation, but yet it is just killing you. Soma owulire. baganda ba yusufu ne balaba nga kitaabwe amwagala nnyo okubasinga bonna ne bamukyawa ne batayogera naye bya mirembe wabula ebyokuyomba yusufu n'aloota ekirooto n'akibulira baganda be ne beeyongera nate okumukyawa. Ekirooto kino tugenda kubeera wa nnaku 3. We are going to be here for 30 starting days. with Monday. Okutandika n'olunaku lw'Emanda. Seeking God. Nga tugezaako okulaba. We are going to try. Tudifyinga amateeka ga Lucifer. Say that we defy Satan's laws. Alina embeera gy'ayitamu nzibu nnyo baamukyawa. He was hated. Osobola okuba nga w'obeera baakukyawa tewali akwagala. You could be hated where you stay. Nobody loves you. Ng'ate Mukama ali mabega waakyo. But you find that God is behind all nga this. Baamukyawa. He was hated. Ne batandika omuyigganya. They started to taunt him. Naye wakati mu mbeera eyo. But amidst of that Mukama n'ayogerako naye. God spoke to him. God had to talk to him. Katonda yalina okwogerako naye. Through a dream. Okuyita mu kirooto. N'amulaga plan gy'amulinawo. He showed him the great plan upon him. Obbi otegera kye ŋŋamba. N'amulaga plan gy'amulinako. He showed him the plan he had. Kyenjagala olwanu wankwadde oli mu mbeera nzibu. Although you're in that tough crisis, Katonda akulinako plan gaggadde. God has a great plan upon your life. Ne wankwadde olina embeera gy'olimu Katonda akulinako plan gaggadde. Although you're facing a certain situation, although they've chased you out of the house, since you've come back to seek your God, God is going to start showing you the plan He has about you. God is going to show you the plan He has about you. Amidst of that situation, n'abagamba nti mbeegayiridde muwulire ekirooto kino kye naloose kale twabadde tusiba ebinywa by'eŋŋaano mu nnimiro ekinywa kyange ne kisituka. Gwasumagira ng'okimanyi osumagirira mu ssente. Ekinywa kye ne kikola ki? Ekinywa kyange ne kisituka ne kyesimba. Ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola. Ne bivunnamira ekinywa kyange. Ekigambo ky'ayogera. The word he's speaking here, the dream that he had, it shows is a great leader. Kyali nti mukulembeze w'amaanyi. There is a leader within you. Olimu omukulembeze munda mu ggwe. Gamba akuliraanye. Tell your neighbor. Mbwe nkutunira bwe nti. When I look at you, okussa ku kigambo kye mpulira. According to the word I'm munda hearing, muggwe mulimu omukulembeze. there is a leader within you. Mugambe si gwe wamuleese. You speak to that neighbor. Tomutya mugambe there is a leader within you. Don't fear them. Mugambe olimu omukulembeze munda mu ggwe. Don't despise yourself. Teweenyooma. There is a leader within you. Olimu omukulembeze. Much as you may despise yourself. Oyinza okwenyooma. And everyone may despise na you. buli muntu yenna asobola okunyooma. But there is a great leader within you. Naye olimu omukulembeze ow'amaanyi. Wakati ng'abonaabona. While he was suffering. Wakati ng'anyigiriza. When he was oppressed. Wakati ng'abamuyigganya. When he was being oppressed. Mukama n'amulaga. The Lord showed him. You are bigger Mukama n'amulaga than what you are going through. Oli munene okusinga kino ky'oyitamu. Even you. Naawe. You are bigger oli munene than what you are going through. Okusinga ekyo ky'oyitamu. You are bigger than circumstances surrounding you. Oli munene okusinga embeera ezikwetoolodde. Oli munene nnyo. You are even bigger than your family. Oli munene n'okusinga ekika ky'ewammwe. Ennaku mbi nnyo. Weeyongera kunakuwala bunakuwaza ate.
n'amugamba nti oli munene. He told him, "You're great." Mukama n'ayogera naye. The Lord spoke to him. N'abagamba ekinywa kyange ne kikola ki? Ne kikola ki? Ekinywa kyange ne kisituka ne kyesimba. Ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivunnamira ekinywa kyange. Baganda be ne bamugamba nti, olowooza olitufuga ggwe. Baganda bwe bamutunuulira gundi waliwo abakutunuulira ng'abalaba tolina kyogenda kufuuka. Bwe bakola batuwasoma, bwe bakola banga Adelphi, bwe nali nga nkyali mulalu emyaka egyo gye namala nga ndi mulalu, nali suubira nsobola okuddamu okufuuka omuntu. But your creator, naye omutonzi wo, the one who created you, oyo yakutonda, knows your destiny. Omutonzi w'amanyi amagenda go. Si nsonga baakuloga, si nsonga baakola ki, si nsonga bakomya, balowooza bakomya, naye ogenda kuvaayo. Naye baakutuuzako enkokoto, eyazimba Workers House, Mapera House, Cham Tower, name any building in this country that you know. As one of the tall buildings in Kampala, ne bagimenya enkono ne bagiwako, ojja kusituka nayo olw'ekyobaga ne kikuliko. Bwe weesiba ku Mukama ojja kusituka n'enkokoto ekyo. Waliwo amaanyi agajja Yesu magombe. Balowooza nti bamumaliriza naye ne bamuziika. Story ya Yusufu is the same story of Jesus. Efaanagana n'eya Yesu. Balowooza nti bamumaliriza. They thought they had finished him. Tosobola. They said you can't. Kubanga bamutunuulira, because when they looked at baalaba him, nga tasaanira. they saw him incompetent. Tasaanira. They saw him incompetent. But God naye Katonda is going to qualify you. Katonda agenda kusaaniza. There are those who see you as someone you are not worthy to become their leader. You are incompetent. But God's power, God's power, not by your strength, not by your might, but by the Spirit of God. The Spirit of God gave him a dream, and he told him that people you see today, they are going to bow down for you one day. Ne beeyongera nate okumukyawa olw'ebirooto bye n'olw'ebigambo n'ebigambo by'ayogera. N'aloota nate Onootera okwogera ebigambo nga b'oyogereramu ebigambo tebabitegeera, will not understand these naye words. nga gw'obitegeera ne You Katonda will wo. be the only one with your God understanding these words. Nsabye Mukama ayogereko naawe I pray that God speaks to you ate mu ngeri gy'otegeera. in a way that you understand better. The guy was so excited. Omusajja yakyamuukirira nnyo. That's why he told them about the dreams. Yensonga lwaki yababuulira Ng'ali ebirooto. very much excited. He was excited. N'abaganze kumulaba wano. He said, the Naloose person you bannange, see here, I nga had ndi such gino, a dream, okay, I was doing this. gwe ng'ofuga ffe. You Ne bengera omukyawa. to govern us, to reign Bwe over baayogera us, omukyawa, they Bayibuli hated him egamba. more. The Bible says Ne basalawo ne bagamba tumutunde. they decided to Tulabe sell him ebituukirira. off and see how the dreams will Naye come to kankubuulire, pass. But obutamanya bubi nnyo. ignorance is really a problem. Senga baasigala naye Had they remained with him, tebaatonda muntu. had they not They never saw sold the him, person, tebaatunda muntu, but they saw the idea. naye baatunda They kirowoozo, saw the dream baatunda kirooto, to Egypt. baakitunda e Misiri, Egypt n'ekibaka and Egypt n'ekitwala. seized it and Kankubuulire, took it. Let me tell you, eyakusookako ex-wo your ex, tamanyi kye yaleka. your ex does not know what But he's they about to abandoned. regret. Naye anaatera okwejjusa. He is about to regret. Anaatera okwejjusa. I wish I knew. Singa namanya, Had I known. singa nategeera. Tebaatonda muntu. They didn't sell a person, Baatunda kirooto. but they sold the dream. May God give you an idea Katonda akuweeyo and make you ekirowoozo, an idea seller. ate akufuule omutunzi w'ekirowoozo Waliwo ekyo. abantu There are nga people, Mukama anaata okutandika odiringa naawe. God is yet to Nga start gwe dealing otunda with you. ideas You'll be the one selling ezikolera off amawanga ideas ssente. that bring money to other nations. Nsaba Mukama I akunyambire. pray that God Wamma helps muwala you. wange ali mu red akuyesa mu ngalo. Mukama akunyambire. May God help you, my daughter. Tewali mulala ye ggwe.
May God give you an idea that will make you global. Idea mukama jamuwadde agenda mukwasa. The idea that the Lord was giving him. He was going to give him an assignment, a project, a great project, a project that is bigger than his father's household. For a scripture